Hi everyone, it's Jenny Dang. I'm currently in Sapporo, Hokkaido. For dinner tonight, we're having Shushisai Waikichi. Let's see if it's worth the travel.どうぞカワハギ。これわさびとすだち入れて、はい、どうぞ。
れもわさび入れるといいですか。3回目。3回目。彼女あなたは2回初めて。初めて。小一点，不是还是很大一点。刚发过，这个属于这种 CD 在转那个在冷静期。没有，我感冒的时候就这么发。
ちごはいかしこまりました。これがディファレンスのやつね。茶色い。見せてもらうとき違う。はい。霞敦纯绿色。
ありがとう。中トロとなっちゃう。你也是要多少？吃完都吃不下。去年是不是？也是你看偏散哦。不一样，但我们这个才刚好但酸度还可以。酸度中等啊，比起糖的话来讲，没那么酸。
可愛い女の子。直接飞警车了。没有，这个一片痴心。飞金泽护航一般超一般，但超一大早超麻烦。超麻烦。对。金泽在哪里？金泽市哦，它在下。
在京都那边，富山会想去，京都会想去，新泻我也想去，下次就飞大阪、京都，然后坐那个京都、出山、新泻。这我有点太扯了，有最高点有。不是为什么古人说有我什么？对吧？京都的下面，我要是有空可以从东京走京都，走这个名胜，走西高，回走大阪，走京都，走。鲜味。就接下。休息的问题，宝宝你想不想？你想不想？我休息了。
萨卡沃尔法或者谁不知道这个没有，这个昨天早上的时候快结束了。对，应该是挺好的，挺好吃。お願いします。海苔ちょうだい。千金、はい、お願いします。我手上坏的东西，你手头好坏的。大将あと追加で可能なものって何ですか？是16个，15个。我忘了。希望明天呢？明天呢？希望这次大会10号希望卵のおかわりってできますか？卵はできるよ。男性、はい。お願いします。一至少，一至少稍微。おいろろ。我是你的这个。我也想吃。Sorry。我看你差不多。放假出来玩儿，你觉得差不多？我们暑假很常去日本，往10月又来，没什么太多。我去了富山，然后去了新西。我们金泽有超多酒庄，因为香港不有办那个 International Driver's License，就是租一个车，然后开到，我们在金就是大陆没有进条约，就是日本条约是跟中华民国签的。所以呢？就是护照是吧？驾照就是驾照，对，所以他有美国驾照，台湾可以，我们不行。你让我开，我也不敢。和你香港一样，都是靠躲。我两边都可以啊，因为我香港会去大陆，所以我右驾去大陆。我这脑子里年龄大了，老是想着靠躲。还有这里下雪，我开不了，开不了。因为我你还好，我以前住在那个 Buffalo，所以。Buffalo 很近的。然后感觉像密西沙比好多差。我住密西沙比。OK。吃中餐好吃。好。我一直想约那个大班的，没有到。香港吗？大班楼我觉得是不是现在在北海道？对，他去滑雪的，一直在滑，没有停过。
你是去了旧的那个，还是搬到家里出来？没有去过，就是想约。我觉得还好，我觉得还好，没有真的很好吃。旧的比较好吃。有更多比它还好吃的。Bánh thì bánh本日のお会計です。Thank you, Sushi Sai Waikichi, for the incredible meal. Now it's time for my rating to see if it's worth the travel. First, with the food, I loved all the appetizers. I'm usually not too excited for the starter portion of the omakase, but I enjoyed every one of Chef Tamura's cooked appetizers. They're all very comforting, hearty, and delicious, as if I'm enjoying a heartwarming meal at a grandparent's house. My favorites are the kinki with uni, hotate, and kawahagi. Onto the nigiri, they're all enjoyable, and I like the sequence of the seafood given. One nigiri truly stood out to me, which is the botan ebi, so I rate the food a 4.4 out of 5. Now with the service, even though it's mentioned on the reservation page that they don't speak English, the staffs actually know enough English to be conversed with. However, Chef Tamura truly doesn't speak English, so you won't be able to have a conversation with him. But he's actually really sweet, and you can sometimes see his smile under the mask from his eyes. It was also so sweet for him to make a whole new filefish liver sauce just because I ordered one kawahagi nigiri myself. The service is 100% a 5. The restaurant is located in Maruyama, Sapporo, where it's right next to the beautiful Maruyama Park. During the day before your reservation, you can also visit the adorable animals at Sapporo City Maruyama Zoo, just a 15-minute walk away. The location is a perfect 5. The omakase is 36,000 yen, which is roughly $240, making it 3.6 for the price. The overall rating is 4.5, which makes it worth international travel. So it doesn't matter where you're traveling from, Sushi Sai Waikichi is 100% worth the visit. Thank you so much for watching. See you in the next video.